Welcome back to my channel Sharon Studies, and this is me, yes, Sharon ma'am. ఈ రోజు వీడియోలో పాలిసెట్ 2025 ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం బయాలజీ సబ్జెక్ట్ నుంచి క్లాస్ 10 కి సంబంధించి లెసన్ నెంబర్ 3 ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఈ లెసన్ నుండి ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ MCQs ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అయితే ఈ వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. మాక్సిమం 100+ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నాతో పాటు నేను క్వశ్చన్ రీడ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించి మీకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది కమెంట్ చేసినట్లయితే మీకు ఒక ప్రాపర్ రివిజన్ జరిగినట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ లెసన్ మొత్తం నుంచి ఇవన్నీ తయారు చేస్తున్న బిట్స్ అనమాట. సో తప్పకుండా వీడియో పూర్తిగా చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. అండ్ తప్పకుండా మీరు కమెంట్ చేయండి మీ ఆన్సర్స్ని. ఇప్పుడైతే మనం లెసన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఎన్నో రోజులు లేదు పాలిసెట్ ఎగ్జామ్కి ఈ వీడియోస్ మీకు బ్రహ్మాండంగా యూస్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెసన్, సెకండ్ లెసన్ అప్లోడ్ చేశాను. మిగతా లెసన్స్ కూడా వెరీ సూన్ అప్లోడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో చెక్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు క్లియర్గా బయాలజీ వీడియోస్ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లెసన్ నుండి. ఇప్పటికే మీరు చాలాసార్లు చదువు ఉంటారు, ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు, 10th ఇయర్ అంతా కూడా చదివే ఉంటారు కదా. సో మరి ఇప్పుడు మీరు చదివింది మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంది అని సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకునే టైం అనమాట. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను. చలో. వై డూ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఎ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్? ఎందుకు అవసరం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్? మరి ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? టు రిమూవ్ వేస్ట్ ఓన్లీ, ఆర్ టు డెలివర్ న్యూట్రియంట్స్, గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్ టు ఆల్ బాడీ పార్ట్స్, టు కూల్ ద బాడీ, టు స్టోర్ ఎనర్జీ. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? అమాంగ్ దిస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ to deliver nutrients, gases and liquids to all body parts. Option B is the right answer. Next question చూసేద్దాం. In unicellular organisms, materials are transported mainly by blood circulation, diffusion and osmosis, nerves, specialized cells. Correct option is option B, diffusion and osmosis. In multicellular organisms, diffusion and osmosis are fast and efficient, enough for survival, slow and insufficient, non-existent. Correct option is option C, slow and insufficient. What system evolved to transport materials efficiently in multicellular organisms? Options: respiratory system, circulatory system, excretory system, skeletal system. Then the right option is, if you know the answer, please comment it. So it is circulatory system B. Which type of materials is not transported by circulatory system? ఏంటి ఆ మెటీరియల్స్? సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్, లైట్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డి, లైట్. ఇన్ సింపుల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ అమీబా అండ్ హైడ్రా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కర్స్ మెయిన్లీ బై బ్లడ్ వెజల్స్, డిఫ్యూజన్, స్టొమాటా అండ్ నెఫ్రిడియా. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. సో చెప్తాను, కరెక్ట్ ఆప్షన్ డిఫ్యూజన్. హౌ డస్ ఎ డాక్టర్ టిపికలీ చెక్ అ పేషెంట్స్ హార్ట్ బీట్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎ స్టెథోస్కోప్? ఎలా చెక్ చేస్తారు స్టెథోస్కోప్ లేకుండా? Listening to breathing, holding the wrist and counting pulse, measuring blood pressure, checking the temperature. And the right option is holding the wrist and counting the pulse is the correct answer. Next question. What is the rhythmic up and down movement felt on the wrist called? Breath rate, heart contraction, pulse, nerve signal. Correct option, pulse. Which two fingers should be used to check the pulse at the wrist? Thumb and little finger, index and middle finger, ring and little finger, thumb and index finger. And here comes the right answer is index and middle finger. After jogging, the pulse rate ఏమవుతుంది జాగింగ్ చేశాక? Decreases, increases, remains the same, stops. Correct option, increases. What relationship exists between pulse rate and heartbeat? No relation, or pulse rate is double the heartbeat, pulse rate equals heartbeat, pulse rate is half the heartbeat. And here the right option is pulse rate equals heartbeat. What is the device invented to hear heartbeat? Easiest question, I think, right? Yes, thermometer and sphygmometer. Next stethoscope, microscope. ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి కామెంట్ చేయండి. What this is? Sphygmomanometer, right? Yes, B1. So excuse me for this pronunciation. Just ఒకటి రెండు చోట్ల అవుతుంది అంతే, because I'm not into biology, right? That's why. So correct option చూద్దాము, stethoscope, C. Who discovered the stethoscope? Alexander Fleming,
రెనీ లెనెక్, విలియం హార్వే, గ్రెగర్ మెండల్. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూసేద్దాం. రెనీ లెనెక్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ వాస్ ద స్టెథోస్కోప్ డిస్కవర్డ్? 1916, 1816, 1716, 2016. కరెక్ట్ ఆప్షన్ తెలిస్తే మీరు కామెంట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ 1816. బిఫోర్ ద స్టెథోస్కోప్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్, డాక్టర్స్ లిసన్ టు హార్ట్ బీట్ బై. మరి ఈ స్టెథోస్కోప్ ఇన్వెంట్ చేయక ముందు ఎలా వినేవారు? యూజింగ్ అ బ్యాంబూ స్టిక్, కీపింగ్ దేర్ ఇయర్ ఆన్ ద పేషెంట్స్ చెస్ట్, యూజింగ్ అ పేపర్ ట్యూబ్, లిసనింగ్ టు పల్స్. కరెక్ట్ ఆప్షన్, keeping their ear on the patient chest. And Lennox first used a dash to hear the heartbeat clearly. సో ఆయన స్టెథోస్కోప్ డిస్కవర్ చేయక ముందు ఏ విధమైనది యూజ్ చేసి వినేవారు హార్ట్ బీట్ని? ఆప్షన్స్ బ్యాంబూ స్టిక్, పేపర్ ట్యూబ్, ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్, మెటల్ రాడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ పేపర్ ట్యూబ్. లేటర్ లెనెక్ రీప్లేస్డ్ ద పేపర్ ట్యూబ్ విత్. ఆ తర్వాత పేపర్ ట్యూబ్ని దేంతో రీప్లేస్ చేశారు? ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్తోనా, మెటల్ ట్యూబ్తోనా, బ్యాంబూ ట్యూబ్తోనా, గ్లాస్ ట్యూబ్తోనా? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. బ్యాంబూ ట్యూబ్. వాట్ సింపుల్ డివైస్ కెన్ బి మేడ్ యూజింగ్ అ మ్యాచ్ స్టిక్ అండ్ ఎ బటన్ టు అబ్జర్వ్ పల్స్? హార్ట్ మానిటర్, మ్యాచ్ స్టిక్, స్టెథోస్కోప్, ఫింగర్ సెన్సర్, బ్లడ్ ప్రెషర్ మీటర్. రైట్ ఆప్షన్, మ్యాచ్ స్టిక్ stethoscope. And what do we observe with a matchstick stethoscope? Blood color, skin elasticity, movement corresponding to pulse, sound of breathing. Correct option enti? It is movement corresponding to pulse. When does the pulse rate rise? During sleep, while resting, during fear or excitement, after eating. Mari correct option, during fear or excitement. What material can be used to make a simple stethoscope at home? Glass rod, paper tube, rubber band, cotton cloth. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ పేపర్ ట్యూబ్. వేర్ షుడ్ యూ ప్లేస్ ద పేపర్ ట్యూబ్ టు హియర్ ద హార్ట్ బీట్? ఆన్ ఫోర్ హెడ్, ఆన్ ద స్టమక్, ఆన్ ద చెస్ట్, స్లైట్లీ లెఫ్ట్ టు సెంటర్, ఆన్ ద బ్యాక్. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఆన్ ద చెస్ట్, స్లైట్లీ లెఫ్ట్ టు సెంటర్. ద యూనిట్ టు మెజర్ పల్స్ రేట్ ఈస్ బీట్స్ పర్ సెకండ్, బీట్స్ పర్ మినిట్, బీట్స్ పర్ అవర్, పల్స్ పర్ సెకండ్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ బీట్స్ పర్ మినిట్. What indicates the efficiency of circulation during exercise? Decrease in pulse, no change in pulse, increase in pulse, stopping of heartbeat. Correct option, increase in pulse is the right answer. Next question, in the histogram plotted for heartbeats and pulse rate, blue color represent pulse rate, heartbeat, blood pressure, oxygen content. Correct answer, heartbeat. In the histogram plotted for heartbeat and pulse rate, red color represent heartbeat, pulse rate, blood sugar, breathing rate. Correct option is pulse rate. Which method is not involved in material transport in simple organisms? Diffusion, osmosis, specialized blood vessels, active transport. Right answer is specialized blood vessel. What is the correct sequence to measure heartbeats manually? ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం. లిజన్ టు బ్రీతింగ్, చెక్ బ్లడ్ ప్రెషర్, కౌంట్ హార్ట్ బీట్ యూజింగ్ ఎ స్టెథోస్కోప్, కంపేర్ విత్ పల్స్ రేట్, ఫీల్ ఫోర్ హెడ్ టెంపరేచర్, చెక్ వెయిట్, టేక్ బ్లడ్ శాంపుల్, అనలైజ్ హార్ట్ బీట్. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ కౌంట్ హార్ట్ బీట్ యూజింగ్ ఎ స్టెథోస్కోప్, కంపేర్ పల్స్ రేట్. విచ్ ఆఫ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్రీజ్ పల్స్ రేట్? స్లీపింగ్, సిట్టింగ్ క్వైట్లీ, రన్నింగ్, వాచింగ్ టీవీ. వెరీ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ కదా, కమెంట్ చేయండి మరి ఇంతే ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్కి. ఇంకా వీడియో లైక్ చేయకపోయింటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, కామెంట్ చేయండి, ఆన్సర్స్ అన్ని కామెంట్ చేయండి, పక్క ఫ్రెండ్స్తో ఇప్పుడే షేర్ చేసేయండి. ఆన్సర్ ఈస్ సి, రన్నింగ్. ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్సైడ్ an organism, which materials are commonly transported? Only solid, only gas, solid, liquid and gases, only liquid. Correct option is solid, liquids and gases. Where is the heart located in the human body? Between the kidneys, between the lungs, behind the stomach, above the brain. Correct option, between the lungs. What protects the heart from external injury? Skull, rib cage, vertebral column, pelvic girdle. Correct answer is yes, rib cage is the right answer. Next question చూద్దాం. What is the approximate size of human heart? Size of a mango, size of a football, size of your fist, size of a coconut. Correct answer, size of your fist is the right answer. Which animal's heart is commonly used for classroom observation due to similarity with human heart structure?
cow, sheep, dog, rabbit. Correct answer is sheep. Before observing the heart specimen, what must be done to prepare? Freeze the heart, cook the heart, wash thoroughly to drain blood, dry the heart in sunlight. So, మరి ఇక్కడ correct option ఏంటి? Wash thoroughly to drain blood. In the dissection activity, what tool is used to insert into stumps of blood vessels? Dissection scissors, soda straw, forceps, scalpel. My correct option ఏంటో చూసేద్దాం. The correct option is soda straws. Next question చూద్దాం. In the heart structure, what is observed on the wall of the heart? Pulmonary veins, next coronary vessels, trachea, bronchus. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి కామెంట్ చేయండి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ is coronary vessels is the right answer. In the dissection, which part of heart is observed to be broad? Lower end, middle part, upper end, tip. Correct option? Upper end. How many major blood vessel stumps are generally found attached to heart during observation? Answers 2, 4, 6, 8. Correct option is 4. Which of the following is not listed as a material required for observing a heart specimen? Jug of water, pen, rifles, microscopic slide and forceps. Correct option తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. Correct option వచ్చేసి option C, microscopic slides. What is the ventral side of heart identified by? Sharp tip facing downwards, large arc like tube facing upward, flat base at the bottom, grooves on the surface. My correct option is large arc like tube facing upwards. How many chambers are present in the human heart? 2, 3, 4, 5. Correct option is 4. What is the membrane that covers the heart called? Endocardium, pericardium, epicardium, mesocardium. Correct option, pericardium. What fluid is present between two layers of the pericardium? Options blood, lymph, pericardial fluid, plasma. Correct option is pericardial fluid is the right option. Which blood vessels supply blood to muscles of the heart? Pulmonary veins, coronary vessels, jugular veins, aorta, branches. మరి వీటిలో correct option? Coronary vessels is the right option. Next question, which part of the heart has thicker walls? Atria, ventricles, pulmonary artery, pulmonary veins. వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ventricles B. The heart's broader part is located at which end? Posterior, anterior, middle, apex. Answer is anterior. What is the shape of human heart? Oval, pear-shaped, spherical, flat. And the correct option? Pear-shaped B. Which chamber receives blood from body through the superior vena cava? Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Correct option తెలిస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. Correct option వచ్చేసి right atrium. What type of blood vessels carry blood away from the heart? Veins, arteries, capillaries, venules. Correct option is arteries. What is the largest artery originating from the left ventricle? Pulmonary artery, coronary artery, aorta, superior vena cava. Then the correct option? It is option C, aorta is the right answer. Which valve is found between the right atrium and right ventricle? చూడండి, bicuspid valve, semilunar valve, tricuspid valve, pulmonary valve. మరి ఇందులో correct option? Tricuspid valve. The bicuspid valve is also known as the tricuspid valve, mitral valve, semilunar valve, pulmonary valve. My correct option? It is option B, mitral valve. Which major blood vessels carries deoxygenated blood from right ventricle to lungs? Pulmonary artery, aorta, coronary artery, pulmonary vein. Correct option తెలిస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. Pulmonary artery. Which structure separates the right and left artery of the heart? Wall, septum, vein, artery. Correct option? Septum. Which blood vessels brings oxygenated blood from the lungs to the left atrium? Superior vena cava, pulmonary vein, pulmonary artery, inferior vena cava. Right answer is pulmonary vein. Which vein collects blood from the anterior part of the body? Inferior vena cava, coronary vein, superior vena cava, pulmonary vein. Right option, superior vena cava. How are the arteries structurally different from veins?
Arteries have thinner walls, arteries have thicker walls, arteries have walls, veins have no walls. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ it is arteries have thicker walls. What are the walls located at the opening of the pulmonary artery called? Systemic walls, pulmonary walls, mitral walls, coronary walls. Correct option is pulmonary walls. The systematic walls are found at the opening of which artery? Pulmonary artery, coronary artery, aorta and jugular artery. Correct option is aorta. Which vein opens into the right atrium? Pulmonary vein, superior and inferior vena cava, aorta and pulmonary artery, coronary arteries. మరి వీటిలో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి superior and inferior vena cava. Which veins open into the left atrium? Superior vena cava, inferior vena cava, pulmonary veins, coronary veins. Correct option pulmonary veins. Which artery arises from the upper part of the left ventricle? Pulmonary artery, aorta, coronary artery, jugular artery. Answer is aorta. What type of blood vessels does the pulmonary artery carry? Deoxygenated blood, oxygenated blood, deoxygenated blood, mixed blood, nutrient rich blood. వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి deoxygenated blood. Who first discovered valves in the veins of legs? William Harvey, Marcello Malfigi, next Girolamo Fabrici, Robert Hooke. And who is the right one? The right answer is option C is the right answer. In which year did Girolamo Fabrici observe the valves in veins? 1574, 1628, 1661, 1590. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ is 1574 is the right answer. Next, what is the function of valves found in the veins? Allow blood to flow in the both direction, prevent blood flow entirely, allow only one way flow towards the heart, pump blood away from the heart. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి it is allow only one way flow toward heart is the right answer. Next question, who explained the concept of blood circulation completely? Malfigi, William Harvey, Girolamo Fabrici, Robert Hooke. Correct answer is William Harvey. What did Harvey conclude about blood circulation? Blood is created anew each time. Blood circulates continuously. Blood is stored in the arteries. Blood flows only through heart. Correct option, blood circulates continuously. Which vessel carries oxygenated blood from lungs to heart? Pulmonary vein, pulmonary artery, aorta, supravena cava. Correct option, pulmonary vein. Which vessel supplies oxygenated blood to body parts? Pulmonary artery, coronary artery, aorta, supravena cava. Correct option is aorta. Which side of the heart handles deoxygenated blood? Left side, right side, both side, neither side. Correct option is right side. Who was the teacher of William Harvey? Galileo, Malfigi, Fabrici and Newton. Correct option is Fabrici. What did William Harvey observe about the atrioventricular walls? They allow blood to flow in two directions. They are absent in human heart. They permit blood flow only from atria to ventricles. They permit blood flow from ventricles to atria. Answer teliste comment cheyandi. Correct option is C. They permit blood flow only from atria to ventricles. What did Harvey conclude after trying and blocking veins? Blood flows away from heart. Blood accumulates below block and moving towards heart. Blood moves freely both ways. Blood flows only through arteries. And here correct option is blood accumulates below the block moving towards heart. In Harvey's experiment, where did blood bulge in arteries? Away from heart, one heart side of the block, below heart at veins. Correct option teliste comment cheyandi. Correct option on heart side of the block. What is the major contribution of William Harvey to biology? Invention of microscope, discovery of oxygen, discovery of blood circulation, discovery of heart chambers. Correct option, discovery of blood circulation. Blood circulation means blood passes through heart once, twice, thrice continuously without stopping. Correct option is twice. What does systemic circulation refer to? Blood circulation between heart and lungs, blood circulation within brain only, blood circulation between heart and all other body parts, blood circulation within kidneys only. Correct option is blood circulation between heart and all other body parts. Which scientist proved that new blood is not constantly formed?
Marcello Malfigi, Robert Hooke, and Girolamo Fabrici, William Harvey. Correct option is William Harvey. According to Harvey, how much blood does heart pump in 1 hour? Half the body's weight, equal to body's weight, 3 times the body's weight, twice the body's weight. And the correct option, 3 times the body's weight. Who conducted a classical experiment in the early 17th century to demonstrate the movement of blood vessels? Here, movement of blood in vessels, Galileo and William Harvey, Robert Hooke and Anton van Leeuwenhoek. Correct answer is William Harvey. In the classical blood movement experiment, where is the tourniquet tied? Above the knee, above the wrist, above elbow, below elbow. Correct option, above the elbow. What happens when steady pressure is applied from elbow towards the palm during experiment? Correct option is, options to them. First of all, blood vessels shrink, blood vessels disappear, blood vessels bulge, blood flows reverse. మరి ఇందులో correct option ఏంటి? Blood vessels bulge. In which blood vessels are walls found? Arteries, capillaries, veins, all blood vessels. Correct option, veins. What is the main function of walls in veins? To increase the blood pressure, to prevent backflow of blood, to break blood cells, to exchange gas. Correct option తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. Correct option is to prevent backflow of blood is the right answer. Next question చూద్దాము. It is why do subcutaneous blood vessels bulge on the sideway from the heart when tied? Due to high blood pressure from heart, due to presence of walls preventing backflow, due to artery contraction, due to nerve blocking. Correct option is due to presence of walls preventing backflow. Why are arteries deeply seated inside the body? To regulate temperature, to protect from damage due to high blood pressure, to reduce blood flow, to avoid oxygen loss. Answer is to protect from damage due to high blood pressure. And what are blood capillaries made of? Multiple layers of cells, single layer of cell, connective tissue, muscle fiber. కరెక్ట్ ఆప్షన్ తెలిస్తే వెంటనే కామెంట్ చేయండి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్. విచ్ బ్లడ్ సెల్స్ కెన్ స్క్వీజ్ అవుట్ త్రూ క్యాపిలరీ వాల్స్? ఆప్షన్స్ చూద్దాము. ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్, ప్లాస్మా. కరెక్ట్ ఆప్షన్ డబ్ల్యూబీసీ, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. Blood capillaries establish a connection between which two types of blood vessels? Options to them: arteries and lymph, arteries and veins, veins and nerves, heart and veins. Correct option వచ్చేసి arteries and veins. What feeling develops in the leg when blood flow is reduced by keeping one leg resting over another for a long time? Numbness, cramp, pins and needles, sweating. Correct option is pins and needles. What happens when you stroke a vein in the reverse direction of blood flow? Blood clots immediately, vein disappears, swellings are seen due to walls, blood flows faster. Correct option is option C, swellings are seen due to walls. And why are artery walls strong and elastic? To allow diffusion, to withstand high pressure of blood, to store oxygen, to reduce blood flow. Correct option, to withstand high pressure of blood. And why are arteries compared to a tree? Because they are very thick, because they contract like trees, because they branch into smaller vessels, because they carry nutrients. Correct option తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. It is because they branch into smaller vessels. In comparison to arteries, veins have options: smaller lumen, equal lumen, bigger lumen, no lumen. Right option is bigger lumen. What is one complete contraction and relaxation of heart chambers called? Cardiac arrest, cardiac cycle, heart rate, blood pressure cycle. కరెక్ట్ ఆప్షన్ తెలిస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఒకసారి ఛానల్ విజిట్ చేయండి, మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ ఉంటాయి చూడండి. అండ్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెకండ్ లెసన్స్ అప్లోడ్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా అవి కూడా చూడండి. అండ్ వాట్ సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ వాల్స్ క్లోజ్? డబ్ సౌండ్, లబ్ సౌండ్, థంబ్ సౌండ్, పంప్ సౌండ్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ లబ్ సౌండ్. Which phase of cardiac cycle is known as the resting phase of heart? Systole, diastole, pulse, contraction. Correct option is diastole. And next question. What happens during ventricular contraction in the heart? Blood flows into the arteria. Blood moves into aorta and pulmonary artery. Arteria contract. Blood is pumped into the veins. Correct option వచ్చేసి blood moves into the aorta and pulmonary artery is the right answer. Next question చూద్దాం. Who discovered the first stethoscope? ఆల్రెడీ ఇందాక వచ్చింది. ఎస్, ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్.
అండ్ రెనీ లెనెక్, లూయిస్ పాస్చర్, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ రెనీ లెనెక్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియోలో లెసన్ నెంబర్ 3 ఆఫ్ బయాలజీ విచ్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్, దాని గురించి అంటే తెలంగాణ పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఇన్ క్లిక్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెసన్ సెకండ్ లెసన్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెసన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అందులో 250 బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. ప్రొవైడ్ చేశాను ప్రాక్టీస్ బిట్స్ విత్ ఆన్సర్స్. సో ఇంకా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో 10 లెసన్స్ వరకు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా ప్రతి వీడియో చూడండి. థ్యాంక్ యూ. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ బై బై.